What's up kaikille ja tervetuloa katsoa REAGOI-kanavaa taas tänäänkin. Erittäin mielenkiintoinen jakso tänään, nimittäin katsotaan kriittisimmät johtajat ihmiskunnan historiassa. Eli tyypit, keillä on ollut paljon valtaa, jotka on käyttänyt sitä helekutin väärin. Tässä video alussa kerrottiin, että listalta on jätetty pois Hitler ja jotkut muut niinku ilmiselvät, että me opittaisiin vähän niinku tyypeistä, keistä harvoin puhutaan, mutta jotka selvästi oli kriittisiä tässä ihmishistoriassa. Mua ei kiinnostanut historia tosi paljon, siksi tää on mun mielestä hyvä video reagoida tänään. Muista ihmeessä tilaa mun kanava, silleen sä joinaat Suomen lämminhenkisimpää all love, peace and love community. Paina myös tykkäys tähän videoon, kerro kavereille, että wow, tsekkasit sä reagoi uusi video all this. Ja joo, eipä mulla muuta, lähetään kattoo historian kriittisimmät rulerit ikinä. Let's go. In the 800 years since he created and ruled the Džingis Khan on paha. Tässä varmasti tulee siistiä info, sit mä laitan pauseen ja mietitään vähän tätä kaveria. Mongol Empire, Genghis Khan has become somewhat of a household name. Known as a ruthless ruler who wiped entire cities off the map and was not shy about executing everyone who got in his way, the sheer brutality of his conquest can sometimes be glossed over or forgotten. Nobody can rise to the top without a little creativity, and Khan was no exception. This was especially true when it came to offing people. Khan's army of Mongols believed that if your blood spilled on the ground, you would not be allowed into the afterlife. So they became proficient at bloodless eliminations. To accomplish this, the Mongols were prone to snapping necks, strangulation, or the more popular approach of throwing a killer party. But it's not any party you would want to be invited to. It usually involved piling captured nobles under a large board, which would then become the floor of a great banquet, slowly crushing those stuffed underneath as the Mongol army enjoyed a nice meal and presumably did the electric slide. Kuulitteko te? Mä en oo ikin kuullut tota. Se mitä mä mietin, että on kuullut tästä jäbästä, että on joku prosentti tämänkin päivän kaikista ihmisistä, kaikista miljardeista ihmisistä tämän päällä, joku 4% tai 2%, joilla on vieläkin Džingis Khanin geeni perimää, koska joo, tää jäbä, joo, you know what I mean. Mutta tossa kerrottiin, että ne teki tollasia juhlia, missä niillä on tällainen puulauta, jonka alla on niiden vihollisia, ja ne juhlii ja bilettää ja syö siinä päällä, kunnes ne tyypit siellä alla murskautuu. Kuinka cruel sä voit olla? Kuinka rikki sä voit olla täältä, että sä pystyt tehdä noin pahoja asioita toisille ja samalla nauttia sun lounaasta? That's crazy. Khan also once made a rival wear a face mask of molten silver, which is a harsh but effective exfoliation technique. And he would use captives as human shields in combat. Khan was so effective in his brutality that he wiped out an estimated 40 million people, roughly 11% of the population of the time. 40 miljoonaa ihmistä tää jäbä on laskettu, että tää jäbä aiheutti niiden kuolemaa. Ja se oli 11% sen ajan kaikista ihmisistä. 10% kaikista ihmisistä gone, koska yksi Džingis Khan on trippin. Damn. You can call him Tästä mä en oo ikin kuullut, nyt opitaan jotain uutta, ainakin mä opin. Tamerlane the Great. You can call him Timur. Just don't call him late for dinner, or you may just find your head sitting atop a massive pile of skulls. The undefeated Tamerlane was a Turkic conqueror who is lauded by historians as one of the greatest military tacticians ever to live. Timur believed he was a descendant of Genghis Khan, and as such, claimed an empire of his own, which stretched from Russia to India and the Mediterranean region. Tamerlane also invoked his ancestors' legacy, military prowess, and utter lack of concern for human life by adopting a no-mercy approach to conquering. Pakko sanoa, mistä tää ihmisyydessä oleva vallanhimo oikein tulee? Onko se vaan sitä, että me halutaan niin kuin jostain pohjalta täällä sydämestä turvallisuutta? Meistä tuntuu, että jos me saadaan kontrolloida kaikkea meidän ympärillä, niin me ollaan safe. Että me halutaan vaan jotenkin pysyä elossa. Koska toikin tyyppi, se ajatteli olevansa Džingis Khanin jälkeläisiä, mikä on hyvin mahdollista. Ja se sitä kautta omaksui saman brutaliteetin, samanlaisen tollasen
nihkeilyn. Mistä toi on tullut? Koska joo, mä ymmärrän, tässä pitää muistaa, valta näyttää erilaiselta tänä päivänä kuin tollo, ja yhä on ihmisiä, jotka on ihan sairaan näläs valtaa, ja valmiit tekee uskomattomia asioita sen eteen, ja mua kiinnostaa tosi paljon, mistä se kumpuu, mitä sydämessä tapahtuu, että on valmis rikkoa niin isosti moraalirajoja. No, ehkä tämän videon aikana me opitaan, mistä se johtuu. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos teillä on teoria, että mikä tekee tyypistä näin cruelin, koska ei se vauvana synny, tiedätkö, tollaseksi. Jotain pitää käydä, jotain tapahtuu. One such method was the construction of towers of human skulls, of which there were believed to have been hundreds. Oof, how many skulls is that? Let's do a little math here. Carry the 2, adjust for inflation. Oh, that's a shitload of skulls. The story says that Tamerlane ordered each of his soldiers to return to him with at least 2 heads, which would be used to build his freaky decoration. Mikä tätä jäbää vaivaa? Se teki siis tällaisia helkutin torneja, joihin se halusi kerätä ihmisten kalloja. Tää on rikki, niinku joku on mennyt aivoissa. Bling blong! Jotain on käynyt junnun, jotain on käynyt jossain vaiheessa, mikä tekee vaan, että ne on mennyt bling blong! Se pyysi, että jengi tuo sille vähintään 2 päätä per sotilas, että se voi tehdä sen tornei kalloista. Bruh. And we get it. A tower of skulls is a great way to get your point across, provided that point is, never make direct eye contact with me. Okay. Vlad the Impaler. Tästä mä oon kuullut. Vlad the Impaler may just be the inspiration for modern horror, a title which was earned many times over during his rule in the 15th century. He is often cited as the inspiration for Bram Stoker's Dracula, for reasons that will soon be pretty obvious. As a young man, Vlad and his brother were taken hostage in the Ottoman Empire to ensure the loyalty of Vlad's father. But when young Vlad was finally released, he learned that the Ottoman overlords had whacked his father anyway. Vlad did what anyone who subsequently inspired several decades of goth poetry. Okei. Yksi analyysi oli, että käy jotain kriittistä junnuna, niin toi jäbä otettiin vangiksi, jotta sen isä tekisi mitä ne vangitsijat haluu. Sitten sille kävi ilmi, että se isä oli silti tapettu ja se oli ollut turhaan siellä vankina. Hostage, siis niinku, joo, mä en nyt muista sitä sanaa suomeksi. Mutta niin, vanki periaatteessa. Ja niin, se on ollut siellä vieraassa linnassa junnun vankina ja tälleen näin, niin katsotaan mitä se on aiheuttanut sen psyykkeelle. Would do. He took on the title of Vlad III Dracula, or son of Dracul, and set off on a series of crusades against those who wronged his family. And when we say se antoi itselleen nimeksi Dracula, mistä Dracula, tästä jäbästä tulee Draculan toi legenda. Ja sit se alkoi kostaa kaikille, jotka on tehnyt sen suulle väärin. crusades, what we really mean is a revenge rampage. Vlad had several greatest hit tactics he would employ against his enemies, each more gruesome than the last. But of all the sinister tools in his belt, Vlad's absolute favorite was impaling, which is both exactly what it sounds like and exactly how he got his name. Vlad's alarming gift for violence became a legend that continued to live on through folklore, which added embellishments about his, eating habits that would eventually evolve into the inspiration for Dracula. Ok, tää jäbä oli sekaisin. Se meni sekaisin siitä, mitä sille kävi junnuja, että sen perhe tehtiin wrong, niin se alkoi lävistää ihmisiä tollasilla kepeillä ja syömään niitä ilmeisesti, jos mä ymmärsin oikein. Praying for you, Vlad. Praying for you. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang is known for unifying the Chinese Empire by creating the Qin dynasty in the early 220s BCE. How did Huang manage it? With a simple 3-pronged initiative. Dismantle the entire education system, be unreasonably erratic in the way you govern, and work the general populace to death. That sounds like the world's grimmest infomercial. When Huang seized power in 221 BCE, he stuck to a pattern of severe punishment, speaking incoherently and issuing completely nonsensical orders to his constituents. Huang grew paranoid about the danger posed by an educated public, so he waged war on book learning. He burned... Kilo! On niin... Siis tää tyyppi pelkäs... Oikeesti. Mun teoria, että kaikki tää perustuu pelkoon. Vallanhimo, kaikki se perustuu pelkoon. Ja tässäkin. Toi jäbä oli niin peloissaan siitä, että joku ottaa siltä vallan, että se kielsi oppimisen. Jotta jengi jäisti, että se vähän hömelöiksi, niin ne ei voi tehdä sitä. Kun sä valitset vihan tien,
kun joku valitsee sen egotien, sen tiedätkö, mitä kiusaajat valitsee, kun ne kiusaa. Kun valitsee sen, niin oikeasti meidän pitää ymmärtää, ne on peloissaan. Tätä se tarkoittaa, kun sanotaan, että ne on peloissaan. Että ne koittaa ylläpitää, ne hyökkää ennen kuin joku hyökkäisi niihin. Eli ne elää koko ajan siinä ajatuksessa, että vitsi, mä voin menettää valtaa, mä voin menettää mun statuksen, mä voin menettää tänne, että mä oon cool. Tiedätkö? Joten silloin eletään pelossa. Kun sitten taas jos elää rakkaudessa, se mikä täällä communities on toisillamme vapaudessa, että me voidaan puhua, mistä me halutaan puhua, jutella, olla eri mieltä, kaikkea sitä, koska se on tärkeää löytää omassa sydämessä rauha, tietää kuka on, ja sitä kautta ei tarvi koko ajan olla vallanhimon hakunen. Ja sen, että saa statusta ja kaikkea sitä. Priceless books and bumped off 460 Confucian scholars in a single year because they were unable to make him immortal. Didn't anyone tell him? All you have to do is record one really great album. Ja tossa on kans iso. Eli se oli tappanut ihan sikan jotain scholars, niinku tällaisia tiedemiehiä ja naisia, koska ne ei pystynyt tehdä sit kuolematonta. Ja tossa on iso, no mä puhun siitä myöhemmin joskus, mutta oikeasti ihmisyyden yksi iso asia, että meitä pelottaa ihan sikana kuolla, vaikka me ei tajuta sitä. Tai jotkut tajuukin sitä. And you'll live forever, man. Huang tried to establish an elaborate transportation system as well, as a wall so great it could keep out his enemies. But that's not the Great Wall of China. Ja toi muuri. Tiedätkö, jengi on peloissaan! That came later. To support these infrastructure projects, Qin established a peasant class by declaring all to be equal under one law, and imposed massive taxes. Poor leadership, high taxes, and the strict overseeing of hard labor led to disaster for his people. Thousands starved, succumbed to disease, or were simply worked until they collapsed into their graves. Pretty steep price to pay for a vanity construction project. Ivan IV of... Kala, kun sun nimi olisi jäänyt historiaa, Ivan the Terrible. The Terrible. Älkää alko Ivan, okei? Okay? Okay. Russia, often referred to as Ivan the Terrible, has a supervillain backstory full of political conspiracy and corruption, because you don't earn a nickname like that by volunteering at a church. He watched as power was snatched away from his mother, who was allegedly poisoned by rivals in 1547. In response, Ivan sought revenge by destroying everything in his path, because guys like him tend to overreact. For instance, after Ivan invaded Novgorod, he dressed their archbishop in bearskin and literally hunted him down with dogs. Many others, not lucky enough to be clad in warm fur, were tied to sleighs and driven into freezing waters. His family wasn't safe either. After a heated argument, Ivan clubbed his heir so severely that he suffered brain damage and eventually perished. On another occasion, Ivan... Niin, eli se tappoi sen oman pojan ja kaikkea. Nämä tyypit on... Ne on kipeitä, niiden aivot ei voi hyvin. Ivan attacked his pregnant daughter-in-law until she miscarried. Ironically... Tässä meidän pitää osaa erottaa se, että jos joku saa paljon rahaa tai valtaa tai mitä ikinä, se ei tarkoita, että se voi hyvin. Se ei tarkoita, että sen niinku, sielu, moraalit ja kaikki on linjassa, tiedätkö? Eli ei kannata liikaa ihailla massia valtaa noita juttuja. Ihan vaan... Ivan passed away relatively gently, suffering a heart attack in 1584 while playing chess. Whoever had been brave enough to play the game with him probably breathed a huge sigh of relief. In the late 19th century, Belgian... Tää on yksi pahimmista jävistä, mitä mä tiedän. Mun omista kuulemista. Tää on yksi pahimmista. King Leopold II established the world's first private colony, the Congo Free State, located in the heart of Africa. Leopold saw himself as a protector of the Democratic Republic of the Congo, but his desire to spread Christianity and to make fat stacks of cash led to decades of forced labor and violence against the local population. Leopold became rich in the ivory trade, and even richer when he realized his land was abundant with rubber trees. The rise of cars and bicycles shifted Leopold's business interests to the rubber trade, and he was willing to do whatever it took to keep business booming. How lucrative can rubber be? It literally grows on trees. To ensure the rubber exports never stopped, Leopold ordered that the locals be forced to work constantly. This was enforced by a rise in kidnappings, assaults, and vicious beatings visited upon anyone who resisted or who simply didn't work fast enough. Being a ghoulishly practical man,
Leopold wanted confirmation that his subordinates weren't wasting any ammunition on animals. So he instructed them to bring him the heads of any workers they offed to prove they weren't needlessly throwing away bullets. Today, historians estimate that Leopold and his colonizers took the lives of as many as 10 million people. No, kertoo ihan ok, mutta silleen, tää kuvastaa mitä tuolla Kongossa kävi tuolla, mitä toi Leopold teki. Se muut maat paljon kolonisoi ja toi orjia ja kaikkea ja teki pahaa myös siellä itse maassa, kristiuskon nimeä tälleen. Mutta Leopold teki koko Kongosta niinku orjabisneksen. Eli jokainen, joka oli siellä, oli orja periaatteessa, mikä on horrible. Tällainen video tänään, damn. Mutta tässä me nähdään, tai tässä me opitaan miksi all love, peace and love. Tässä me opitaan mihin se vallanhimo, rahanhimo, kaikki se mihin meitä vähän ehkä opetetaan tässä yhteiskunnassa. Vähän, I'm saying. Niin mihin kaikki se voi viedä ja mihin se vie okei, mä en tiedä, mutta pahimmillaan, Joo, ja sama, let's go. The U.S. forces in Vietnam during the 1960s and 1970s incited a political revolution in Cambodia, with Pol Pot right at the center of it. He wanted to root out any shred of capitalism in Cambodia and established a full-on agrarian communist society. Whether the Cambodian people wanted it or not, Pol Pot's Khmer Rouge party took power in 1975 and swiftly put his plan into action. 2 million Cambodian people were forced out of the city and set to work in the fields. The goal was to create a peasant class and eliminate Cambodia's urbanites and intellectuals. In fact, taas kerran sama tarina. Tyyppi haluaa valtaa, alueet ei ole fiksuja, vie porukan. Tää on sama tarina. Meidän pitää oikeasti oppia. Meidän on pakko oppia, että tää on osa ihmisyyttä. Nämä tyypit jossain paikassa on samanlaisia kuin sinä ja minä, ne on ihmisiä. Sitten joku on mennyt ihan tripidi-tropedi. Ja meidän pitää varoa, että meidän jälkeläisille, meidän yhteiskunnassa ei kävisi tätä. Että me oltaisiin niin näläs valtaa, rahaan, että me ollaan valmiit tekemään näitä sairaita juttuja. The peasant class was so ill-regarded that they were told, to keep you is no benefit, to destroy you is no loss. That's a pretty harsh motivational poster. Pol Pot had a broad spectrum of brutality that included rampant starvation, disease, and routine capital punishment. Many peasants who managed to avoid all of that were fatally overworked in the fields. Even though he was only in power for a 4-year period between 1975 and 1979, he was responsible for the loss of approximately 1.5 million lives. Maximilien Robespierre is a controversial figure in history. He was an advocate for universal voting rights, and he fought against racial and religious discrimination. But he wouldn't be in this video if there weren't proverbial headless skeletons in his closet. Or Eli tää jäbä on tehnyt jotain hyviä juttuja, tai aloitti siitä, mutta nyt me kuullaan jotain. literal ones, for that matter. First of all, Robespierre was the foremost ruler during the revolutionary time known as the French Reign of Terror. During his time in the big chair, he imprisoned over 300,000 people suspected of crimes against the government. He purportedly slew as many as 40,000 of these prisoners. Robespierre was elected to the head of the Committee of Public Safety in 1793, at the start of the French Revolution. It was then that he began to tighten his suffocating grip on the people of France, silencing any voices of opposition that began to form against the new republic. Robespierre's ego started to get the better of him, and his increasing paranoia led him to find a good friend in the guillotine. It is estimated that Maximilien sent almost 17... Taas kerran sillä oli valtaa. Se luuli, että joku frendi haluaa sen vallan. Se lähetti sen giljotiiniin. Nää tarinat. Milloin tää video loppuu? 1,000 people to the guillotine, including former allies such as Georges Danton. Once Robespierre attempted to instill a national religion, in contradiction to his earlier held beliefs, his people began to turn on him. In a twist of fate worthy of an Alanis Morissette song, Robespierre was made a few inches shorter by the guillotine in 1794. Niin? Tässä uusi pohdinta, mitä tossa käy helposti. Tuolla oli aluksi hyvät aatteet ja se halusi hyvää, todellakin. Niin kuin moni meistä, suuri osa meistä, kaikki uskaltaisinkin sanoa. Sitten valta.
sekoittaa pään. Tulee se fiilis, että ei, mä tiedän kaiken. Mä tiedän, mitä kaiken täällä pitäisi mennä. Minä. Ja sit toi jäbä halus luoda oma uskonnon ja kaikkea. Missä vaiheessa jutut menee sekaisin. Eli koetaan niinku, yksi iso oppimus tuntuu on se, että kukaan meistä ei oo, tai pitää olla tosi hereillä, kun saa valtaa. Koska me ei tiedä, miltä se tuntuu ennen kuin meillä on se. Ja se voi helposti viedä mennessään. In the early 20th century, the Ottoman government began to see the rise of a new political body known as the Young Turks, led by Talat Pasha, a political activist and noted critic of the Sultan Abdul Hamid II. The goal of the Young Turks was to establish a new secular order that could slowly siphon power from the Sultan. The Sultan would remain head of the state in title, but the Young Turks began to run the show behind the scenes. The start of World War I saw the Young Turks siding with Germany and Austria. Many Armenians living under control of the Ottomans joined forces with the Russians, hopeful of achieving independence should Russia win the war. Because he wasn't a terribly flexible or reasonable man, Pasha viewed this as open insubordination, and it enraged him. He forcefully relocated more than 1 million Armenians from Anatolia, Constantinople, and other provinces in Syria and Mesopotamia, which were sympathetic to Russian forces. The relocation was not a pleasant one. Deportees who weren't immediately eliminated were ordered onto death marches. Those who were displaced endured a year of hardship and brutality referred to as the Armenian Genocide, which claimed the lives of as many as 1.5 million people. Eventually, the Ottomans were forced to surrender to Allied forces. Pasha resigned his Grand Vizier position and fled with the Young Turks. He lived in exile until an assassin finally punched his ticket in 1921. So what do you think? Wow, okei. No tässä oli paljon kaikkea tällaista, mistä voi oppia, mitä ei tehdä, mitä ihmisyydelle voi käydä vallan takia. Joo, tää oli mielenkiintoinen. Tuossa oli paljon juttuja, mitä mä en tiennyt, mihin mä en ollut kuullut edes näistä. Nämä on tärkeää tietää historiassa, jotta historia ei toistaisi itseään. Tällainen video tänään. Kiitos teille ihan sikana, että katsoitte. Kerro kommenteissa, mitä ajatuksia heräs näistä mun pohdinnoista tai videon tapahtumista. Muista ihmeessä tilaa mun kanava, niin kuin tuolla ylhäällä näkee. Ja käykää tsekkaa toi Weird History kanava. Siellä on tosi hyviä videoita, reagoidaan niihin tulevaisuudessakin. Kiitti ihan sikana, että katsoitte. Paino vielä tykkäystä. Mä oon Janik, tää on REAGOI. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!